Слушай, как ваши дела? Hi Simona, how are you doing today? Hi, I'm doing well. How are you? Nice to meet you. Очень приятно познакомиться. У меня все хорошо. Как у тебя сегодня дела? Тоже все отлично, тоже очень рада познакомиться. I am very, very happy to see you, and I'm doing good today as well. Very happy to see you too. Happy to hear you're good. Я рада слышать, что у тебя все хорошо. Всё. Фаина. Ну, можно перейти к вопросам. Let's start with the questions. Недавно хотела взять интервью у одного политика. Написала ему письмо, а Севастополь мне ответили, что они бы с радостью записали со мной интервью, но боятся, что их объявят агентами России. Насколько я знаю, в вашей жизни тоже были подобные обвинения. Скажите, пожалуйста, об этом. Recently, I wanted to interview one politician in United States, and I sent him a letter to his office. And from his office, I got a response that they would be happy to make an interview with me, but they are really afraid of being accused in being a Russian agent. And I know that you had a similar experience in your life. Could you please tell me the details about your experience and what happened with you? Well, I'm not surprised this was the answer they were given to you. I'm not afraid to talk to you. I've been already accused of being a Russian spy. I've been accused now. I'm accused now of being an Italian one. So I actually not afraid at all. I'd like to translate. Я вообще не удивляюсь, что тебе так ответили. Я не боюсь с тобой говорить, я не боюсь записывать с тобой интервью, потому что меня уже и так обвиняют в том, что я русская шпионка, но теперь меня уже обвиняют в том, что я итальянская шпионка. In my experience, every time you talk the truth or say something inconvenient for people that are trying to push forward a certain agenda, they accuse you with the easiest thing they can accuse a foreign national with, like me, being a foreign asset of some sort for some other governments. In the beginning, I was accused of being a Russian agent. Today, I'm facing other type of allegations. But overall, it's actually pretty ridiculous situation that America is going through when actually they have to undermine the person, not the content of what the person is talking about, but delegitimize the person overall. And so making up they're acting on behalf of some other government entity without any proof anyway. На самом деле, если ты говоришь правду или говоришь что-то, что не подходит и неудобно конкретным людям, то тебя начинают обвинять в том, что ты просто работаешь на какое-то другое государство. И они тебя обвиняют и дискредитируют тебя таким образом в глазах общественности без каких-либо на самом деле фактов и без каких-либо доказательств. Они просто хотят тебя таким образом дискредитировать. Сколько ваша жизнь изменилась после этих обвинений? Did your life change after these accusations? How did it change your life? Well, of course it did in many ways. First and foremost, I came to the realization of what it means, both financially and also personally and work-wise, to deal with constantly defending yourself from false accusation. It's a nightmare machine. Of course, as somebody who is completely as unrelated to the accusation they're keeping doing to me, I felt this pressure and this fear that everybody, anytime, can be set up to something that they never did. And this is really the worst fear you can have, because you can control what you do, but you can't control what other people are setting you up for. Конечно, моя жизнь изменилась. Она изменилась как в финансовом плане, так и в личном плане, потому что это похоже на ночной кошмар, и ты постоянно борешься с тем, что ты пытаешься себя защитить, и ты пытаешься бороться с тем, что тебя не обвиняют в чем-то, в чем ты не виноват.
И ты можешь контролировать свои собственные действия, но ты абсолютно не можешь контролировать ни свою жизнь, ни то, что делают с тобой другие люди, и в чем тебя другие люди обвиняют. И это был на самом деле кошмар и в плане работы, и это постоянная борьба. Страшно ли после этого рассказывать правду дальше? Are you afraid of telling the truth after this? No, I'm not, because mostly now I know they already targeted me. So being silent is completely pointless, and it would be the ultimate cowardice. So at this point, better to speak up and to stop this trending of intimidating people, because they do that to intimidate you more than anything. So the moment you stop talking, they're winning. And that's why I keep talking. Нет, я не боюсь говорить правду, потому что они уже выбрали меня как цель, они меня уже обвиняют. И на данный момент для меня лучше это, наоборот, продолжить говорить и попытаться остановить это безумие по поводу обвинения людей, обвинения невиновных. Потому что это должно остановиться, это сумасшествие. Очень клево. Спасибо большое за это. Thank you so much for doing this, Simona. Thank you. Thank you for asking it. Do whatever you're doing. I really appreciate you. Я очень благодарна тебе тоже. Спасибо, что ты со мной разговариваешь, и я тебе тоже благодарна. Спасибо большое. Вообще, насколько в США велики шансы быть обвиненным в работе на иностранное правительство? How high is the chance in United States to be accused and being foreign agent? Well, very high, unless you are yourself a foreign agent like Joe Biden, who sold his contacts to every other country and is still free to do that. Actually, this Foreign Agent Registration Act, FARA, has been weaponized in the last year to the extreme. For example, in my case, I've been under FARA investigation for being an asset to the Italian government, and I was informed by my own government that since the beginning of when these institutions were born, like 8 years ago, only 3 Italian nationals were requested to register under FARA, and they were actually working for the foreign services. So even my own government found extremely odd that I would be under investigation for being an asset, basically, of my country. That's the last, accusation. So it's highly weaponized. It's a sort of a passepartout for every time they want to target, mostly a foreign national like I am. Да, очень высокий шанс быть обвиненным в том, что ты иностранный агент, если ты не Джо Байден. Для любого другого это шансы очень велики. А Джо Байден, он дал свои контакты и продался многим правительствам по всему миру, но для обычных людей они, особенно последние годы, они превратили это просто в оружие. Это фара. Этот закон они начали использовать для того, чтобы применять их против обычных людей и против людей, от которых им нужно избавиться. Они начали применять этот закон про регистрацию иностранного агента. Например, что случилось в моей жизни за последний год? Меня обвинили в том, что я работаю на итальянское правительство. И даже мое собственное итальянское правительство говорят, что это просто полный абсурд, потому что за всю историю только 3 итальянца, которые, правда, работали на правительство, регистрировались как иностранные агенты в США. И для меня, как для итальянки, обвинение в этом даже мое собственное правительство считает полным абсурдом. Обычные люди верят в эти обвинения? Если верят, то почему? Если буквально можно из-за любой мелочи обвинить в работе на другую страну.
If this is FARA act is so easy to execute, us simple people, the crowd, still believing in those accusations, or they don't believe? Well, most of the people do believe, because it's very difficult to accept that your entire institutional apparatus, is working against innocent people instead than going after the ones who are really doing something wrong. So it's very difficult to defeat the public perception of those accusations, and I believe that one of the reasons why they actually throw this accusation is to mold the people into misinformation and to validate their narratives. Большинство людей обычных верят, потому что для большинства людей очень сложно принять тот факт, что весь правительственный аппарат, весь институт власти работает на обман, работает на то, чтобы обвинить невиновного человека. Для масс это очень тяжело принять как факт. И поэтому они спускают очень много информации в социальных сетях для массового зрителя и оправдывают свои действия, находят способы показывать такие факты или врать, чтобы оправдать свои действия. Поэтому очень сложно бороться за мнение масс. Вы участвовали в съемках фильма «Украина. Бесконечно длящееся настоящее». Как вы видели Украину в того времени? Отличается ли она от Украины сегодняшнего дня? So you took part in the documentary Ukraine Everlasting Present. Can you talk a little bit more about your outstanding experience as a financier and economist, having been the head of National Bank, and later on serving the country as Prime Minister? Коли мене питають, ви націоналіст, якщо у сенсі патріотизму, да, Really, it's patriotism. Я поясню свою позицію. Коли ми говоримо про український націоналізм, він ніколи не був в тій мірі радикальності, де починається його негативне трактування. Другими словами, це той спосіб сучасної боротьби за наш суверенітет, який нікого не дискредитує, нікого не вивершує. Це є право нації на самовизначення. І тому Москва сьогодні український націоналізм називає соціал-націоналізмом. Пробують його поєднати з фашизмом, наприклад, із німецьким крилом націоналізму 30-х, 40-х років, що, безумовно, не має нічого спільного, це навіть смішно. У 21-му сторіччі мати такий світогляд і таку політичну практику. It is quite possible that Mr. Yushchenko is unaware of some very well-known facts. The organization of Ukrainian nationalists cooperated very closely with Nazi Germany. Their ideology was identical to the Nazis. When the Germans attacked Poland in 1939, the Ukrainian nationalists went on a murder spree with their fellow fascists. In 1941, together with the Germans, they invaded the territory of the USSR and acted as military allies to the Nazis. While Allied soldiers fought and died in Africa, Italy, and France, Ukrainian nationalists guarded the German rear. They burned Belarusian villages along with its people. They exterminated the Jewish population in the ghettos. They shoved people into gas chambers. They guarded Nazi concentration camps, and they eagerly massacred Poles. Organization of Ukrainian nationalist leaders Bandera and Shushkevich were posthumously awarded the title Hero of Ukraine by Yushchenko. Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена держави Бандері Степану Андрійовичу.
Слава Україні! Ukraine was slowly but surely getting covered with a haze of Galician nationalism. Of course, this was met with sharp rejection by the inhabitants of the east of Ukraine, who completely opposed this mentality, contrary to Yushchenko's wishes. 50 мільйонів повинні жити сім'єю. Ми повинні навчитись говорити одним голосом. Ми в своїй більшості повинні полюбити одне і навчитися ненавидіти друге. Знаєте, пізнати своїх героїв, пізнати свою культуру, пізнати свою мову, створити свою церкву. І тому найтяжче нам давалася внутрішня інтеграція. Тобто була велика проблема єдності. How did you see Ukraine when you just... It was your first time, right? Yes. How did you see it, and is any difference from Ukraine now? But first, like, tell me about the movie and how did you come to Ukraine? Well, I had the big honor to be chosen by Igor Lopatonok as interviewer in this very informative documentary that I highly advise people to watch, along with, of course, his big predecessor, Ukraine on Fire, Rebuilding Ukraine. To me, was my first approach to Ukraine, let's say the first real understanding of its modern history that I learned through interviewing basically the political leaders who made this history, including President Yushchenko and other eminent personalities of the government. I was under the impression, first of all, I absolutely loved Kiev, the country, the people, the food, and I saw a peaceful situation of people that had an incredible potential until I realized that Ukraine has always been a weapon for contended by the West, United States, and also European Union on the other side, backing up United States policies to balance other geopolitical power games in the world. And now we see, that's why I understand now this war, probably much better than many of even my connationals in Italy do. And I have a totally different outlook in what Ukraine could have been, and what it is, and which are the reasons of this war, which I don't believe are the ones propagated by the mainstream media. Для меня была большая честь принимать участие в фильме «Украина бесконечно длящаяся настоящая». Как интервьюер, я очень рада, что Игорь Лопатенок пригласил меня участвовать в этом фильме. Это было продолжением двух предыдущих фильмов «Украина в огне» и «В борьбе за Украину». Я была очень рада приехать в Украину и увидеть ее первый раз. И для меня до этого я не совсем понимала, что такое Украина, и что на самом деле это как Асад... Я на самом деле многое для себя открыла, интервьюируя политиков, таких как бывший президент Украины Ющенко. Я очень много для себя узнала и поняла, что Украина на самом деле представляет собой оружие, которое используют Соединенные Штаты и Европейский Союз при поддержке Соединенных Штатов для того, чтобы решать намного другие, более серьезные и более большие геополитические проблемы на мировой арене. И Украина служит этим оружием для решения других абсолютно задач на мировой арене. Мне очень понравились люди в Украине, мне очень понравилась еда, и мне очень понравилось, насколько Киев красивый город.
I think I translate everything. Could you please give me some Oh, time? sorry, Because you're right. no. I'm just worried that I wouldn't that I will forget to translate something. Я просто Okay. попросила у Симона давать мне чуть-чуть времени на то, чтобы переводить, потому что я немножко Sorry теряюсь. about that. Yes. И следующий, она ответила на первый вопрос, но она не ответила на... So, is there any difference between Ukraine that you saw and Ukraine now? Yes, of course. Before was a country adjusting and recovering toward certain standards, flourishing. And right now is a country destroyed by the wrong choices of its own leader, who has been who is now used as well by big powers to play other people's games, and unfortunately, it's a disaster to see because, as I even said, do we want to stop? Yeah. Да, когда я приехала в Украину первый раз, это была страна, которая процветала, которая росла, у которой росла экономика и которая развивалась. А сейчас Украина просто уничтожена выбором ее собственных лидеров. Уничтожена, потому что на самом деле лидер Украины тоже используется сейчас как оружие Западом. И его играют как пешку. And you can see also mostly in the youngest generation of Ukrainian young people like you that have been completely brainwashed into believing that this war is caused by one monster and nothing else. So they demonized Russia and Putin. But when you dig into history of your own country and you look at facts with a wider perspective and look farther the confinement of Ukraine, even we look at the United States, the misinformation agency placed by Soros during the most iconic, let's say, revolution of Ukraine, you understand at which extent the West interfered in Ukraine. На самом деле сейчас в Украине, особенно среди молодежи, среди детей твоего возраста, очень много промыты мозги, что эта война причина, потому что у нее есть один мастер, вот есть такая правда, и никакой другой правды не существует. Путин просто представлен как демон, демонизированы русские. И если ты заглянешь в историю и посмотришь историю своей страны, на самом деле она совсем другая, потому что есть такие фонды, как фонд Сороса и другие, которые настроены на то, чтобы менять историю и показывать совсем другие факты в истории, для того, чтобы создавать абсолютно свою реальность, и для того, чтобы промывать мозги как раз поколению твоему и растить новое поколение, которое совершенно другие, не реальную историю знает, а те факты, которые им засунули в мозги. That's one little add to that. And it's pretty sad that whoever they're expressing a different point of view is immediately accused to be a Russian stooge or a Russian asset, while in reality, again, we are talking about assessment of facts, political understanding of the situation in the light of the history also of the country. Many people didn't even know about the existence of Ukraine until they became so emboldened to support blindly whatever Ukraine represents in this narrative they build up. So it's important to understand there is not
we are not football teams here, as people tend to say Russia against Ukraine. It's like assessment of facts and also, objective, being a little bit more objective. And this also lead to targeting of people. Like, of course, in my case, many times I keep being called Russian agent, Russian stooge, just because I present facts. И я хотела немножко к этому добавить. И вот в связи с тем, что я сказала, если ты вдруг тот человек, который начинает говорить правду и начинает говорить о реальных фактах, и идет против нарратива, который они пытаются навязать, ты немедленно становишься иностранным агентом, русским шпионом, работаешь на Россию, они тут же тебя начинают обвинять в этом, хотя ты просто говоришь правду. И они делают это и с историей, и с теми событиями, которые происходят сейчас. Они подменяют факты, они искажают факты, они искажают правду. И на самом деле многие люди даже не знали, на Западе, даже не знали о существовании Украины, где Украина находится и что это такое, пока они не начали представлять, пока не начались нынешние события, и они не начали их представлять в том ключе, в котором бы они хотели. Поэтому люди это воспринимают как единственно то, что они им подают из телевизоров и из интернета, как единственно существующую правду, потому что они ничего кроме этого не знали до этого. So they play also with people emotions, showing horrific war images and pretending these things happen only on one side. War is horrific both sides, so I wouldn't put these images into, or narratives into discussion. И они играют с эмоциями людей, они сейчас показывают войну только с одной стороны, и они вставляют какие-то факты, они показывают ужасы этой войны и представляют виновного только одну сторону, и никаких других фактов они показывать не хотят. Все, ответила. Yeah, can go to the next. Yeah, that was it with this question. Yeah, I mean, unless you want to, it's like pretty. Если ты хочешь чтобы я еще что-то сказала по этому поводу, я могу. Но, в общем, я ответила на вопрос. Насколько сильно изменилось ваше мнение о происходящем на Украине после работы над этим фильмом? How did your opinion changed about Ukraine after working on this documentary? Well, before working on this documentary, I had the basic knowledge, mainstream in Western Europe, of what Ukraine is and what Ukraine represents. So let's say all the post-Soviet history and the role that Ukraine has had in this this biggest picture. When I worked in this documentary, of course, I learned simply new facts that I didn't know, and as I mentioned before, being able to talk to the people that made the history of Ukraine, being able to ask to President Yushchenko why he made of a Nazi Bandera as a national hero, this was, of course, mind-changing for me to understand that they mostly identify such a thing with patriotism, for example. So, of course, I understood the nuances and how much of misinformation there is also in history writing, but it's something that I learned on my skin recently. So I was prepared to learn something different with the virgin eyes when I went to Ukraine, and of course, I could walk through the modern history, the last 30 years of history of Ukraine since its independence from the Soviet Union by interviewing the people who took part to this process. And so I was really
in a position of privilege to understand everything and understood how much the West has an interest into this country for its geopolitical position and how much influenced many of its crucial events like Maidan and the other revolutions. Ну, на самом деле, когда я поехала на Украину, у меня были только какие-то основное представление про Украину, как основные какие-то знания истории, как у человека, который вырос в Европе и получил эти знания в школе. Но когда я начала разговаривать с людьми, и когда я готовилась к фильму, я изучила последние 30 лет истории Украины, с распада Советского Союза. И когда на самом деле я задавала вопросы политикам украинским, и бывшим политикам, и настоящим, в частности, Ющенко, когда я его спрашивала про нацизм и про Бандеру, многие факты просто открыли мне глаза на Украину и на то, что там происходит. Также я очень много поняла, что Украина значит в геополитическом смысле, какое она значение представляет собой на мировой арене. Я больше поняла историю, и я больше поняла значение Украины для Запада и для чего ее рассматривают для использования, и для чего ее используют. Также я узнала про события на Майдане и про другие события и революции, и попытки революции, которые случились в Украине за последние 30 лет. Почему вообще согласились сниматься в этом фильме, не зная ничего об Украине? Why did you agree to take part in this film when Igor asked you if you didn't know these facts about Ukraine? When you work as first and foremost, I have a huge respect and high appreciation for Igor's work. So this alone was an honor for me to work with him. And also, when you work as an interviewer, you're not there to promote your idea of something. You're just there to make a job of have this information being released and coming out by the people you interview. So I was, of course, interested in the project, and I also had a chance, consequently, to learn a lot of things about Ukraine. But this was, of course, the point. The point was to work on a project that happened to enlighten me more about something I didn't have a specific opinion about either, so it was very instructive, but the work of an interviewer is informative for the audience before even being informative for yourself. I mean, when you ask, you learn. Ну, на самом деле, я очень уважаю Игоря Лопатенко и все, что он делает, и его предыдущие фильмы. И один тот факт, что он меня попросил, уже сыграло большую роль в том, чтобы я согласилась принять участие в этом фильме. Но также, когда ты работаешь как интервьюер, а я работала до этого тоже как интервьюер, когда ты работаешь как интервьюер, ты просто едешь и выполняешь работу, которую тебя просят. Также мне было на самом деле интересно узнать факты про Украину, и мне было самой для себя интересно понять, что там происходит и где на самом деле правда. Как аудитория восприняла данный фильм? Изменили ли свое мнение после этого? How this movie was met by audience? Did it change any minds? Did it show any truth? Like changed anything? In the beginning, people were not receiving this type of content very well, of course, because there is this mainstream media machine that brainwash people into believing one narrative. But as even the conflict Ukraine-Russia goes on, you can see people
willing to get more information. So looking for this type of content like Ukraine everlasting present. And that's when I can see people receiving this content differently and mostly being able to verify that there is no information in this documentary that is not corroborated to be true. So everybody can make its due diligence and then verify the information in the documentary and finally find out there is absolutely no misinformation there or no fact that are not backed up by evidence. Ну, на самом деле, в самом начале, когда этот фильм только вышел, люди его не очень воспринимали, потому что еще была сильна сила того повествования, которое навязано главными медиа. Но когда начался конфликт, уже в горячей форме, то люди начали искать больше и больше информации про Украину, потому что люди захотели узнать о том, что на самом деле там происходит. И они увидели, что все факты представляются только с одной точки зрения, и очень мало информации, которая реально рассказывает правду. И после этого этот фильм начал восприниматься намного более позитивно, потому что он один из немногих, кто показывает правду. И те люди, которые на самом деле ищут информацию, пытаются до нее докопаться, очень с радостью его смотрят и воспринимают. И также хочу отметить, что в этом фильме на самом деле все факты, о которых мы говорим, можно их проверить и убедиться в том, что они правдивы. Нет никакого искажения информации. И каждый, кто смотрит и будет перепроверять, и проверять, и перепроверять факты, может понять, что все, что сказано в фильме, на самом деле соответствует действительности. Скажите, по-вашему, на Украине сейчас есть фашизм? И президент Зеленский таким образом просто хочет сохранить власть. А фашизм — это не более чем способ объединить народ вокруг какой-то идеи. Do you think there is a fascism in Ukraine right now, or it's just a way for Zelensky to hold the power and to surround people around this idea? Well, of course, Zelensky is instrumentalizing this aspect. We definitely should look at their historical facts, as I mentioned before, where the Nazi stands, and probably will understand where the truth stands and how much Zelensky is weaponizing a certain version of the truth. So that's my opinion based on what I learned. Ну, конечно, Зеленский использует эту идею как инструмент. Если мы посмотрим в историю, если мы посмотрим назад в историю, мы видим, что делали фашисты и как их история была связана с Украиной. И, конечно, сейчас эту идею достали и используется она Зеленским для того, чтобы преследовать свои собственные интересы. Это, по крайней мере, то, что я узнала, когда работала над фильмом документальным. Мы можем чуть глубже занырнуть туда, Фаина. Да. Что-нибудь дополнительное. Did you talk about any of this with during your work, during your interviews with during your work in the documentary? Yes, actually, I interviewed former President Yushchenko, challenging him about specific individual and national hero in Ukraine, Stephen Banderas, and asked him how he would grant the title of national hero to someone who was cooperating with Nazi Germany during the Second World War. And his response was quite surprising, because he seemed to be completely comfortable with his choice, and he thought he expressed at its best the idea of patriotism that his party, the Racing Party it was leading, incarnated. So
we are obviously assisting to the this movement, the people's movement, raising at the time around this idea, an idea that was comfortable in making of people like Banderas national heroes. And at the same time, Yushchenko was a pro-Western president, the most pro-Western president, and the one that was advocating at the same time for an inclusion of Ukraine in the European Union. And of course, also for his personal history, shows how he was connecting on the other side with United States. On the other side, we had Yanukovych. We know history about Maidan and the revolution. But yes, definitely Nazism was a huge topic in the context of the documentary. And I think it was really fascinating not only to have the opportunity to ask those questions, but also to hear the response. Да, на самом деле я задала вопрос, говорили ли они про факты фашизма, когда она работала над этим фильмом, задавала ли она какие-либо вопросы про это. Она сказала, что да. Когда я интервьюировала бывшего президента Украины Ющенко, я на самом деле задала ему вопрос. Я задала ему вопрос про Бандеру, как можно было дать национального героя человеку, который сотрудничал с фашистами во время Второй мировой войны. И больше всего меня поразил ответ, который он мне дал, потому что он сказал, что это настоящий патриотизм. То есть националистические идеи считаются настоящим патриотизмом. Это то, как они воспитывают молодое поколение, это то, чему они учат молодое поколение, что нацистские идеи — это и есть патриотизм. Ну, на самом деле, здесь Ющенко, он самый прозападный президент. Он очень сильно работал на Америку и на Запад. И он был за то, чтобы включить Украину в Евросоюз. И мы знаем, что был другой президент, как Янукович, и все мы слышали и про Майдан, и про революцию, которая произошла. Но на самом деле для меня, я очень рада, что я смогла задать эти вопросы лично. И еще больше меня удивили ответы, которые мне дали. Какое твое личное впечатление от разговора с этими людьми? What is your feeling after talking to these people? Like, how do you feel? What do you feel about them? I had a very different feeling toward each of them. I didn't have a common feeling, but overall, my feeling after talking to them all was to enlightenment, understanding, and of course, making of these interviews a precious opportunity for me to understand history of Ukraine. На самом деле у меня не какое-то единое чувство от всех этих людей, а каждому из интервьюеров у меня какое-то разное ощущение от них. Но в общем и целом я очень рада, и для меня это большая честь, то, что я сумела задать эти вопросы и брала эти интервью, потому что я узнала для себя очень много нового, и я узнала какую-то правду, которую бы я никогда не узнала каким-либо другим способом. Я очень рада, что я участвовала в этом фильме, и мне удалось это все узнать. Да, я думаю, дальше. Что, по-вашему, причина возникновения кризиса на Украине? Why do you think this crisis in Ukraine that we have right now happened? Well, it's in my humble opinion, it's basically the war of the United States against Russia in the European continent to weaken and target Russia as a rising power, to make it really short. Ну, по моему скромному мнению,
Я считаю, что Украина в данной ситуации используется Соединенными Штатами для того, чтобы дестабилизировать Россию, и Россия как растущая сила, на самом деле просто Америка пытается таким образом дестабилизировать ее. В какой-то степени это выгодно США, да? So it's like benefiting United States. Only, not Ukraine. In the end, Ukraine will not be winner anyways. No matter how much support Ukraine is having right now, it'll never be a winner. Russia is not a winner as well right now. I think the only winner here is the United States. Even when you think about dynamics of the sanctions and the oil business and the finances that will implement which country's pocket, let's say. It's the only winner is the United States right now. Ну, на самом деле сейчас получают что-то для себя из этой войны только Соединенные Штаты. Только Соединенные Штаты в данный момент являются победителями в этой войне, потому что мы можем посмотреть на все санкции, которые они делают, мы можем посмотреть на экономический рынок. Уж точно не Украина, уж точно не Россия, никто из этих стран не получает никакой выгоды от этой войны. От этой войны получают выгоду, если мы смотрим чисто по бизнесу и по деньгам, только Соединенные Штаты сейчас. And to be honest, the most concerning part of this conflict is the let's say, the decision of the European Union member states. They have implemented a number of policies that is concerned that are completely suicidal for our interests and include my country as well in the list. So it's particularly concerning to see how unaware some political leaders are. На самом деле в этом всем очень сильно настораживает решение Европейского Союза, особенно которые принимают все эти санкции и подписывают договоры, и они ставят в очень невыгодную позицию все страны Европы, особенно мою родную страну, очень сильно настораживают, почему Европейский Союз так себя ведет. No leader in the right mind would have escalated this situation to a war. So that's my opinion. I think the United States, even European Union, by sending our weapons and financing basically the war, they're escalating the conflict. While we need we needed since the first day some sort of diplomatic negotiation. Which I believe under other presidents like Donald Trump, this would never ever happened. На самом деле никакой нормальный лидер в своем уме не стал бы эскалировать эту ситуацию до войны, до горячей войны. А в Европейском Союзе продолжают и в мире продолжают поддерживать эту войну, продолжают посылать вооружение, продолжают отправлять деньги. На самом деле, если бы президентом был Дональд Трамп, этого никогда бы не произошло, я так считаю. Как думаете, возможно ли Третья мировая в данной ситуации? Do you think the Third World War happened out of this situation? Is possible from this situation that we have right now? Unfortunately, I think yes, it's completely possible. I think they are cornering Russia in a very sensitive position where a nuclear escalation is completely possible. And then, of course, when we get to nuclear weapons, it's over. I mean, it's like it's actually something imminent. It's something completely possible. Something that people tend to ignore. I don't think the world as a whole is facing this issue with appropriate measures and solutions.
they're simply escalating this to the next level, thinking that the next level will never happen, while actually just behind the corner. На самом деле, я считаю, что это вполне возможно, потому что они зажимают Россию и практически вынуждают ее и подводят ее к тому, чтобы она применила ядерное оружие. А как только будет применено ядерное оружие, то Третья мировая неизбежна, и на самом деле конец мира неизбежен. И такое ощущение, что не понимают лидеры этого, то, что они вынуждают Россию применить ядерное оружие, они все больше и больше задирают градус в этой войне и практически не оставляют другого выбора. И они пытаются игнорировать тот факт, что Россия может применить ядерное оружие. Но на самом деле Третья мировая война у нас просто за углом, учитывая то, насколько сильно и как быстро они поднимают градус в эскалации конфликта. Какое-то время работали в Европарламенте. Скажите, имеет ли Европарламент политическую силу? You work for some time in European Parliament. Could you tell me if there any power and behind the European Parliament or not? Any real power? It's European Union as whole. European Parliament is only it's a consultative body of the European Union machine, then the European Council, European Commission. Yes, there is some power to make some decision in those that are considered like they're under the treaty, the so-called common policies, and European Union can rule on this type of policies on behalf of the member states. Then there are directives, so advising countries to take certain decisions. But overall, in the global scale, I think still didn't consolidate real power for a simple reason. European Union doesn't have its own constitution. It didn't vote for the constitution, so basically the member state didn't want to be really united under a common rule of law, let's say, and it doesn't have an army, so you can't really make a force and power with impact and influence when you are not united under the same constitution and an army. So on this aspect, it's more like a huge bureaucratic machine rather than a real United States of Europe. Ну, на самом деле, какая-то власть, конечно, у него есть, и это всего лишь часть машины, которая в Европейском Союзе присутствует для управления, Европарламент. Но какая-то сила у него есть для того, чтобы влиять на какие-то ситуации, которые происходят внутри Европейского Союза, для того, чтобы советовать участникам Европейского Союза, как они могут поступать, что для них лучше, но только на уровне совета, потому что на самом деле у нас нету, и если мы рассматриваем мировую арену, то у Европейского Союза нет единой конституции. То есть мы не объединены единым сводом законов в виде Конституции, и у нас нет армии. Если у тебя нет армии и единого свода законов, то у тебя нету настоящей власти, потому что ты не можешь не прийти к единому мнению, ни потом применить силу для того, чтобы воплотить это мнение в реальной жизни. Поэтому сейчас это представляет собой, если мы рассматриваем мировую арену, то, конечно, больше бюрократическую машину, которая пытается представить себя в виде, что у нее есть какая-то власть, пытается проецировать власть, но это бюрократия. Есть какой-нибудь вообще смысл от него? Is there any sense in European Union right now? Sorry, is there any? Есть ли какой-то смысл в Европарламенте? Да. Or
Is there any sense in European Union right now? I'm afraid I didn't understand the question. Is there any sense? Like common sense? Like, why European Union still exists? Like, what is there any meaning to European Union right now? Well, European Union, as I said before, is still ruling, deciding on certain common policies that definitely benefit the economy of the member states of the European Union. There is a huge benefit for mostly new access country to be within European Union rather than to be out of the European Union. So, of course, the European Union makes sense for the member states. Now, on a global scale, let's say the European Union has definitely the need to rebrand itself from the legislative point of view and also from the external foreign policy point of view to be a player in the global world. But from the internal point of view, of course, it does make sense. Of course, many countries are better in the European Union than out of the European Union. The fields in which the European Union can rule are still very limited. The common policies are still really limited. They don't affect, let's say, the core policies of each member states. They've been issued many financing for development, mostly in the some part of countries. So I'm not, let's say, totally against the European Union. I think it makes sense for a lot of member states. Some of them would be better out, but for many of them it still makes sense. Ну, как я говорила уже до этого, что у Европейского Союза есть смысл какой-то только для тех, кто является его членом, потому что мы можем как-то помогать, как-то регулировать законы, которые принимаются в каких-то странах, которые входят в Европейский Союз. На мировой арене он, конечно, не играет, за ним нет какого-то решающего слова или чего-то такого, но для большинства для людей-участников Европейского Союза он играет большую роль. Они, например, могут выделять какие-то деньги на строительство чего-либо, могут регулировать. Ну, то есть идея Европейского Союза, она на самом деле хорошая, и она помогает многим странам-участникам, которые входят в Европейский Союз. Для некоторых стран, может быть, было бы и лучше выйти из Европейского Союза, но для некоторых стран это очень положительное. Это очень положительно находиться в составе Европейского Союза. Читала, что вы занимались бизнесом, снимались кино. Почему вообще к этому пришли и как? So, you are a fashion designer, you are an actress and was doing films, and you are a politician and everything, all of this at the same time. How did you combine all of this? How did you come to do such a different things in your life? Oh, well, let's say I do what I can, and for me, one life isn't even enough to do all the things I would like to do. So as long as I can make them happen at the same time, sometimes in different times, I'm happy with that. But let's say I have my core passion, and let's say work has always been first and foremost in the political sphere. Then my passion for arts led me to embrace opportunities to actually build up my own company in fashion, and also, why not, doing films. So I always thought that being a politician should never be a job. So better to have your business side, do your professional side, and a politician is like a parenthesis of your life. You dedicate to the common interest to the people, but should never be your job. Politics should never be a job. So that's always been my point. The rest
fashion and films are interrelated things in many ways. На самом деле делаю, что могу. Для меня и всей жизни недостаточно, чтобы воплотить все то, что мне хочется воплотить в жизнь. Конечно, для меня важна политическая сфера и то, что я делаю в политике. Свою страсть к искусству я выражаю в кино и в создании одежды. И это то, что у меня огнем горит внутри. А политика, я всегда говорила, что политика — это не профессия, политика — это не работа. Политика — это ты просто служишь людям. И ты кладешь свою жизнь на то, чтобы служить людям. И это то, что я делаю это через политику, я делаю это через искусство. Я служу людям. Политика для меня не профессия. This was such a cool answer, Simona. Я просто сказала, что это был очень классный ответ. Russian, I keep hearing you, and she said that she's trying to learn Russian and she's trying to listen to my translation. So I can fit into the narrative 100%. I have to prove I can at least speak Russian, right? Я не могу говорить по-русски, но я вас понимаю, и я резонирую с тем, что говорят русские. Потрясающе. You're just amazing and fascinating person, and you have amazing personality, Simona. Oh, thank you so much. You too, and thanks for holding so well everything you've been through, and I really pray for everything it will have overcome this terrible moment in a very good way. Я буду молиться за то, чтобы у тебя все было хорошо, Фаина. Ты замечательный человек, и я очень рада, что ты не боишься говорить. Спасибо большое, это взаимно. Thank you so much, and the same from me to you. Thank you. Спасибо. Improvement.